Dear ژاکو, today we will talk with Majid Islami. Yes. I will be just a translator. Majid is one of the most famous Iranian film critics, and he has taught also cinema. He has written numerous film reviews, essays on cinema, especially on world cinema. And today he will start by talking to you about your cinema. And I have to tell you that this is one of the first workshops of the festival, Passion Festival. So we are very happy to have you at least online with us. I'm very honored. خیلی خوشحالم که امکان این گفتگو فراهم شده. I'm really happy that we have this opportunity for this interview. من یکی از علاقمندان پیگیر فیلم‌های شما هستم. I'm one of the fans of your films and I have followed all of them. از همون فیلم توتوی قهرمان تو دهه 1990 تا فیلم روز هشتم که توی ایران به شکل رسمی به نمایش در اومد. Since your movie Toto the Hero in 1990s and then The Eighth Day which was screened in Iranian cinemas. تا فیلم محبوبم مستر نوبادی که همیشه توی کلاسام نمایشش دادم و راجبش حرف زدم. And up to my most favorite film, Mr. Nobody, which I have screened it in my classes here. تا فیلم Brand New Testament که اونو توی جشنواره کن دیدم. And then your film Brand New Testament, which Majid has seen it in Cannes Film Festival. یه خاطره‌ای که دارم اینی که توی جشنواره کن وقتی وارد شدم بزرگترین انگیزم این بود که فیلم شما رو ببینم. I have a dear memory, cherished memory. When I was in Cannes, I was really eager to watch your film Brand New Testament. ولی تصورم این بود که چون فیلم توی بخش اصلی و توی نوعی نگاه نیست و توی بخش 2 هفته کارگردان هاست احتمالاً ممکنه که خیلی با سانس خلوت و سینمای خیلی محجوری طرف بشم. And since your movie was not in the main competition and not also in on certain regard, and it was in 2 weeks with the directors, I thought maybe I will see your film in an empty or not full cinema hall. بعد روزی که رفتیم برای تماشای فیلم یه دفعه احساس کردم اونجا یه تظاهرات داره برگزار میشه. And the day that I wanted to watch your film, I thought there was a protest ongoing. Demonstration. این طولانی ترین صفی بود که من تو زندگیم دیدم. And it was the longest queue that I have seen in my life for a movie. و ما طبعا نتونستیم اون روز ببینیم و روز دیگه دیدیم و این خیلی برای من تکون دهنده بود از این نظر که متوجه شدم که شما چقدر تماشاگرای پیگیر و چون توی اون صف که ایستاده بودیم معلوم بود که همه دقیقاً میدونن برای دیدن چه فیلمی اومدن و شناخت قبلی دارن از فیلم‌های شما. And apparently we couldn't watch your film that day. We watched it another day. The thing which was striking for me was that I realized that you have a group of fans or followers that they know what they want to see and they know your cinema, so they were there to watch your film. و یه نخ نامرئی انگار که تمام آدمایی که تو صف وایساده بودن رو داشت به هم وصل می‌کرد. It was as if an invisible thread was connecting all of us there. یه نکته‌ای که خیلی همیشه برای من جالب بوده اینه که همیشه ما مواجه بودیم با فیلمسازای مینستریم که
خیلی به تکنولوژی و تکنیک در سینما علاقه دارن. ولی شما فیلمسازی هستین که فیلمساز مستقل به حساب میایین و توی جریان اصلی نیستین، ولی ویژگی خیلی بارز فیلماتون اینه که تکنولوژی خیلی خیلی برجسته است توی فیلماتون. Something very interesting for me is that we have usually seen that the filmmakers who are mainstream filmmakers, they are very aware of technology and using technology in their movies, but you as a filmmaker who is known as the independent filmmaker, you are also very aware of technology, using it in your movies. و این خیلی برای من جالبه که شما به هر حال مجبورید که با بودجه های یه ذره زیاد ایدهاتون رو به نمایش بذارید و این ممکنه فیلمسازیتون رو یکم با مشکل مواجه کنه، چون با بودجه های خیلی کم ممکنه اون پروژه ها نتونه امکان ظهور پیدا بکنه. And the thing is that for your movies you may need a big amount of budget, and with limited budget you may not be able to realize your ideas and make your films. هیچ وقت وسوسه نشدید که مثلا عقب نشینی کنید و یه مقدار سراغ سوژه های کم خرجتری برید؟ Didn't it ever happen to you to decide that you retreat and make more small budget movies? I was never aware of how expensive a film was. You know? I always try to make films that are cheap, but at the moment it's more expensive. That's what I think. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که فیلم هام گرون باشن و توی اون لحظه فکر می‌کردم که کاری که دارم انجام میدم ارزون قیمته. I'm very lucky that I can make films. You know, I'm very lucky that my films were for a moment enough seen by the audience to make another one. من خیلی خوش شانس هستم که تونستم فیلم بسازم و همیشه تعداد کافی مخاطب فیلم منو دیده که بتونم فیلم بعدی رو بسازم. And that is a part of this is luck, of course. It's و بخشی از این به خاطر بخت و اقباله. It's like an empty restaurant and a filled restaurant. Everybody wants to go in the filled restaurants and nobody enters in the empty restaurant. مثل این میمونه که یه رستوران خالی باشه و یه رستوران شلوغ و همه ترجیح میدن که وارد اون رستوران شلوغ بشن. And perhaps it's the same cook in both restaurants. و شاید یه دونه سرآشپز توی هر دو تا رستوران کار بکنه. So I made films in empty restaurants and I made other films that were crowded and I never understood why. من فیلمایی رو ساختم که برای رستوران خالی بود و یه زمانی هم رستوران پر میشد و خودم هیچ وقت نفهمیدم چرا اینطوری شده. But I'm happy when it happens. ولی هر وقت که رستوران شلوغ شده خوشحال شدم. It's always a very sweet, it's always a very kind misunderstanding when people come and they say, I love your film. I don't know what they saw. And people who says, I didn't like your film. I don't know what they saw. And myself, I never saw my films for the first time. So it's a very happy misunderstanding. یه سوء تفاهم خیلی شیرین وجود داره که بعضی موقع بعد از نمایش فیلم یکی میاد میگه فیلم تو دوست داشتم و من نمیدونم چی دیده. ممکنه یک کسی هم بیاد بگه که فیلم تو دوست نداشتم بازم نمیدونم چی دیده، چون من بار اول فیلم خودم رو نمیبینم که توی نمایش اول بکنم و این یه سوء تفاهم خیلی جالبه. آیا میشه نتیجه گرفت که شما پس از تعداد فیلمایی که توی این
دوران فیلمسازیتون ساختین راضین؟ یعنی فکر میکنید که همین تعداد باید ساخته میشد؟ Can we say that the number of the movies that you have seen so far, you are happy with the number, or this much is enough? No, I would be happy with that number if I lived for 300 years. You know? خیلی خوشحال می شدم از این تعداد اگر قرار بود 300 سال عمر کنم. But it's so long to write, you know. It's so long to write, and as a writer, it keeps a bad script for years and years, and it's only after years that it begins to be good or better. ماجرا اینه که نوشتن فیلمنامه خیلی طول میکشه، چند سال ممکنه نوشتنش طول بکشه و تازه بعد از گذر چند ساله که من میبینم فیلمنامه بهتر و خوب و بهتر میشه. I never wake up with a script in my mind. I have to write pages and pages, and perhaps sometimes thousands of pages to find it, to find something revealing. من اینجوری نیست که از خواب بیدار شم با فیلمنامه، یعنی با فیلمنامه‌ای که تو ذهنم باشه از خواب بیدار بشم. من باید صفحه به صفحه بنویسم، گاهی هزاران صفحه باید بنویسم تا پیدا بکنم اون چیزی رو پیدا بکنم که قابل ارائه باشه. There is this Finnish photographer that I never remember his name, but he says when you take a photography, when you take a picture, you don't take the picture. At the moment the picture comes to you. You just have to sit and wait for the picture coming to you. And writing is something like that also. I never know when it will arrive, and I never know what it will be, and I never know where I'm going, and I don't know what I'm doing. I just write, and at the moment it's like falling in love. I fall in love with the story. یه عکاس فنلاندی هست که اسمش به خاطر نمیارم، ولی میگه شما وقتی عکس رو میگیرید عکس خودش میاد، شما میشینید تا عکس بیاد و اون عکس رو میگیرید. برای من هم نوشتن همین جوریه، یعنی باید همینجور بنویسم تا اون ایده در واقع شکل بگیره. یه جورایی مثل عاشق شدنم هست در واقع، و من عاشق اون ایده میشم و به نوشتن ادامه میدم تا موقعی که دارم مینویسم نمیدونم قرار به کدوم مسیر بره و نمیدونم دارم چی کار میکنم و فقط به نوشتن ادامه میدم. شما کاریو میکنید تو سینما که من همیشه میگم که این کار خیلی کار خطرناکیه و اون اینه که به خصوص حالا توی فیلم مستر نوبادی به نظر میرسه که تعداد زیادی ایده رو توی فیلم گنجوندی و این اون کاریه که معمولاً تو بیشتر مواقع منجر به نابودی یه فیلم میشه. اون چیزی که عملاً توی فیلم‌های شما اتفاق میفته شبیه معجزه است، ولی چیزی که من همیشه راجع به فیلم‌های شما میگم اینا الگوهای بدی هستن برای الگو گرفتن، چون اگر فیلمسازای دیگه بخوان این کارو بکنن ممکنه فیلم‌های خیلی بدی بسازن. You do something which is I have always said that which is very dangerous. For example, in Mr. Nobody, you have many ideas in just one film, and I can say that what happens in your movie is like a miracle, that everything comes together. But if someone else or another filmmaker wants to do that, then it will be a disaster. And I always say that your films are not good models for everyone to follow. Maybe only you can summarize all these ideas in one movie. Can you tell us a little bit about how you put all these ideas in your movies? آیا احساس خطر نمی‌کنی؟ Don't you feel that what you are doing is dangerous? Yeah, the only danger is to make a bad film. So it's not so dangerous. It's not like if I was working in a surgery in a hospital.
For all my films, I heard Toto the Hero was too complicated and too many stories. The eighth day was who wants to go to the movie to see mental handicapped people. Mr. Nobody is, it's impossible to follow 9 stories at the same time. But at the moment, when it's more fun to make something that everybody says it's impossible than to make the possible things, you know. The very first, that was Toto the Hero, I started writing when I was 23. I finished writing when I was 29, something like that. And so it was long, you know. I first wrote the story of the kids. Then I wrote another story about an old man. And then after that, I wrote another story about an adult. And at the moment, I realized it was possible to put these things together, to these 3 stories together, because what was interesting was not one of the stories. What was interesting was the deep void that we didn't explore between the childhood and the adult world, and the adult world and the old guy, that he always becomes something he never thought he would become once, you know. And when I realized, in fact, the most interesting in these stories is the thing that the people who see the stories can imagine, you know, all these links that they can do. It's fun to do, you know. It's something they have the feeling that the film is not what is on the screen. The film is what the viewer remembers, and he re-edits in his head, and he takes some pieces out and some pieces in, and some films he totally forget, and other films stay for years, and these films are not what was on the screen. This film is what the audience, everybody, every person that saw it made a different film of it, and something very personal. از ابتدا اگر خطر کردم و به مشکلی بخور، خب یه فیلم بد ساختم در واقع، و خب من در حال جراحی نیستم که اتفاق ناگواری رخ بده. مثلا مثل توتو قهرمان، توی این فیلم بودم که چند تا داستان داره که با هم همزمان روایت میشه و داشتم با خودم میگفتم کی دوست داره بره سینما و کسایی که دچار معلولیت ذهنی هستن رو ببینن. یا مثلا توی مستر نوبادی ماجرا اینه که 9 تا داستان داره همزمان با هم روایت میشه و کی میخواد اینو دنبال بکنه. ولی خب این خودش مفرح بودن ماجرا بود، اینکه یه کار ناممکنی که هم میگن ناممکن هست و ممکن بکنیم. فیلم اولم توتو قهرمان، موقعی که شروع کردم به نوشتن فیلمنامه 23 سال داشتم و وقتی که تموم شد 29 ساله شده بودم. خیلی مشخصی که خیلی طول کشیده. اولش داستان یه بچه‌ها رو نوشتم، بعد داستان یک پیرمرد رو نوشتم، بعدش داستان یک فرد بزرگسال رو نوشتم و بعدش نگاه کردم دیدم که همه این داستان میتونه با هم دیگه ترکیب بشه. نکته جالب این بود که ما همیشه یه خلایی هست که بالا بهش میگیم یه کار ناممکن و پر کردن اون خیلی برای من چیز مهمتری بوده و اینکه مخاطبی که داره اینو نگاه میکنه بتونه تمام این روابطی که بین این آدم‌ها و داستان‌ها وجود داره رو توی ذهن خودش تصور کنه. این جالب بودن کار این هست برای من. شما وقتی یه فیلم رو میبینید یه بخشش توی حافظتون میمونه و هر کسی که فیلم رو میبینه تو ذهن خودش دوباره فیلم رو شروع میکنه به تدوین کردن. یه تیکایی ممکنه در بیاره، یه تیکایی اضافه بکنه، ترتیبشون رو به هم بریزه و هر کسی که یه فیلم رو میبینه به همون تعداد در واقع
فیلم توی ذهن آدم‌ها شکل میگیره. یه سری فیلم‌ها هستن که اصلا به خاطر نمیمونن، اما خب یه فیلمایی هم هستن که تو خاطر افراد میمونن و هر کس هم فیلم خودشو در واقع از دل اون فیلمی که روی پرده دیده بیرون میکشه توی حافظه، نه روی پرده. یه نکته خیلی تناقض‌آمیزی، یعنی در ظاهر تناقض‌آمیز توی سینمای شما اینه که از یه طرف شما یه ایماژیست هستین و از طرف دیگه به شکل خیلی مشخصی دغدغه‌های ادبیات در کاراتون هست، به طور مشخص تکنیک جریان سیال ذهن ادبی. There is something on the surface, there is something contradictory in your movies. On one hand, you are an imagist, and on the other hand, you are so interested in literature, especially the stream of consciousness, and this is very evident in your work. آیا به طور مشخص دوست داشتم بدونم که توی فیلم مستر نوبادی به طور مشخص از رمان جیمز جویس Portrait of the Artist as a Young Man الهام گرفتی؟ What I wanted to ask is in Mr. Nobody specifically, were you influenced by James Joyce's novel Portrait of the Artist as a Young Man? Yes, indeed. بله دقیقاً. Especially the beginning of the novel. And I read this when I was young. And what I like in James Joyce is that he tells that life is not a story, you know, and that's something very precious, and that's something I try also to tell in my films, that life is not a story. And then if you try to make a story with your life, you will hurt yourself. مخصوصا ابتدای فیلم، من رمان رو وقتی خیلی جوان بودم خوندم و چیزی که توی جویس دوست دارم اینه که گفته زندگی یک قصه نیست و این خیلی تاثیرگذاره و اگه شما سعی بکنید از دل زندگی توی یک قصه بکشید بیرون، فقط به خودتون آسیب میرسون. آیا نویسنده دیگه‌ای هست که شما رو تاثیر گرفته باشین ازش؟ یعنی مثلا به طور مشخص آلن روبگریه؟ Are there any other authors that you are influenced by? For example, Alan Robbe-Gurrie? Tarkovsky. Tarkovsky. The Mirror. I saw it a lot of times, and I never understood anything. I never know. I love this film because when I see this film, I cry, and I don't understand why I cry. تارکوفسکی و فیلم آینه مخصوصا بارها این فیلم رو دیدم و هیچ وقت نفهمیدم معنیش چی میشه، چیزی ازش نفهمیدم، ولی یادم وقتی دیدمش گریه کردم و واقعا نمی‌دونستم چرا دارم گریه می‌کنم. For sure, there is also a big influence of Fellini. و همینطور فلینی. Amarcord. فیلم آمارکورد. With multiple stories that are that is like a tissue with a lot of in Amarcord there are a lot of stories, a lot of characters. It's the story of a village, but each little story has a beginning, a middle, and an end, but never at the moment you expect it. و مثلا توی آمارکورد خیلی چند خط داستانی وجود داره که خب شخصیت‌ها زیادن، داستان‌ها زیادن و همش هم داستان در واقع یک دهکده است و نکته اینه که همه این شخصیت‌ها و داستانشون یه ابتدا، میانه و پایان دارن. And Amarcord helped me a lot for the structure of Toto the Hero. و فیلم آمارکورد خیلی به من کمک کرد برای ساختاری که برای فیلم توتو قهرمان انتخاب کردم. Another film I was very influenced by is Rachel by Paul Newman.
فیلم دیگه که خیلی تحت تاثیرم قرار داده ریچل ساخته راشل ساخته پول نیومن هست. It's a film that disappeared. You can't even find a DVD of it. You know. فیلمیه که محو شده، الان دیویدیش هم نمیشه پیدا کرد. But I saw it when I was very young on TV, and after that I studied it, and it helped me a lot for the link between how to tell the story of an adult and to tell the story of the child he was at the same time. من این فیلمو وقتی خیلی جوان بودم روی تلویزیون دیدمش، بعدم دوباره دیدمش و کمکی که به من کرد این بود که چطور داستان یک آدم بزرگسال رو به داستان یک بچه پیوند بزنم. And all these films are not describing the reality. و این فیلم ها هیچ کدومشون واقعیت رو توصیف نمی کنن. They work the same way that the mind is working, the memory is working. بیشتر فیلم‌هایی هستن که شکل کار ذهن رو تصویر می‌کنن، شکل کار حافظه رو. These are films that jump from one time to another, one space to another, like our mind can jump with freedom from one space to another or one time to another. فیلم‌هایی هستن که توشون از زمانی به زمان دیگه میریم، از مکان دیگه میریم، درست همونجوری که ذهن ما کار میکنه و به خیلی آزاد از جای به جای دیگه و از موقعیت به موقعیت دیگه میره. So that's why what I try to do. It's not about. There are some films that say, "Believe me, this is real." یه فیلم‌هایی هستن که از ما میخوان که باور کن چیزی که داره میبینی. یا There are some films that say, "Don't believe me. It's a fairy tale. We are in a fantastic story." یه سری فیلم‌ها هستن که میگن ما رو باور نکن، مثل قصه جن و پری هستن توی یه دنیای فانتزی میگذرن. But what I like is what is just in between. It's a perception of reality, and we don't know what is the reality. We just try to recreate the perception of the character. چیزی که من دوست دارم بین این دو تاست یه تصوری از واقعیت، اینکه شخصیت‌ها چه تصوری از واقعیت رو خلق می‌کنن. So these are films about empathy. فیلم‌هایی درباره همزادپنداری هستن. Yeah, with the character, cinema can be how to feel empathy for other people. سینما با در واقع شخصیتاش میتونه به ما این امکان رو بده که ما نسبت به دیگران احساس همدردی و همراهی داشته باشیم. It's a good training to understand the human being. این خودش خیلی تمرین خوبیه که ما سعی کنیم دیگران رو درک کنیم. Especially when you see films in other languages, from other cultures, from countries that are far away. مخصوصا که وقتی شما فیلم می‌بینید به یه زبان دیگه درباره فرهنگ دیگه و آدمایی که خیلی دور از شما دارن زندگی می‌کنن. And that you realize, it could have happened to me too. You know? و به خودتون میایین و میگین خب این میتونست برای من هم اتفاق بیفته. از میون بغیر از فیلمسازی کلاسیک، از فیلمسازی معاصر، ذهن من فیلم‌های شما رو یکم همجنس فیلم‌های دنی بویل میدونه. آیا شما خودتون این شباهت رو احساس میکنید؟ Among the contemporary filmmakers, I feel that your movies are close to Danny Boyle's films. Do you see any connection between your films and Danny Boyle films? I don't, but perhaps there is one. I don't know. نمیدونم ولی شاید رابطه وجود داشته باشه. چون فیلم‌های دنی بویل هم خیلی تکنولوژی توشون مهمه و خیلی به خصوص تو فیلم ترانس اون در واقع ایده جریان سریال ذهن و زمانهای موازی توش دیده میشد. پس شما خودتون آگاهانه تعقیب نمی‌کنید فیلم‌های دنی بویل. For example, I saw some connection between your films and, for example, trance, because technology is also very important there, and also
stream of consciousness is important in that movie also. So you don't follow this link between your films and them consciously. But with other filmmakers, I like the filmmakers who use the camera as a language and not as a recording machine. من فیلمسازایی دوست دارم که دوربین براشون یک جور زبان هست و با دوربین فقط چیزی رو ضبط نمی‌کنن. Because the camera acts as much as the actor. چون دوربین به همون اندازه بازیگر میتونه نقش آفرینی کنه. Having a camera is like dancing with somebody. دوربین که دستتون باشه مثل این میمونه که دارین با یک نفر دیگه میرقصید. You see only the person who is in your arms, but the other dancer is important too, and the camera is very important too. وقتی دارید با کسی میرقصید شما فقط کسی که کنارتونه میبینید، ولی بقیه کسایی که اونجا دارن حرکت میکنن خیلی مهم هستن، اینکه اونها شخصیت‌ها چه کار بازیگر دیگه چه کارایی میکنن و دوربین چه کار داره انجام میده خیلی مهم هست. And that for the work of the camera is so important because it transforms the actor. It makes feel that the actor is. It would have been impossible to replace him by another actor or another actress. That this actor or this actress is unique, and that is the work of the camera. کار دوربین خیلی مهمه چون در واقع بازیگر رو تغییر میده. یه کاری میکنه که شما احساس بکنید که این بازیگر خیلی موجود خاص و تکی است و این کاریه که دوربین انجام میده. Thank you for the link to Danny Boy Trance because I didn't see it, Majid, so I will look at it. I will look at it tonight. مرسی که به فیلم ترنس اشاره کردید. من واقعا بهش فکر نکرده بودم. حتما فیلمو میبینم ببینم چه شباهتایی وجود داره. حالا در ادامه اون سوال میخواستم بپرسم که آیا فیلمساز معاصری هست که شما به کاراشون علاقمند باشید و تعقیبشون کنید و به نظرتون هیجان انگیز بیاد کاراشون؟ Continuing that question, I wanted to know that among today's filmmakers, are there any filmmakers that you are interested in their works or you follow them with excitement? Yes, a lot of filmmakers, you know. خیلی هستند. So many. Yeah, because it's a language nobody invented, the cinema. خیلی هستن این فیلمسازا چون سینما زبانی است که کسی اختراعش نکرده. به طور مشخص فورس ماژور رو مثلا من میتونم بپرسم نظرتون درباره‌اش چیه؟ درباره فیلم روبرت Can I ask for example if you have seen Force Majeure by Robert Osland? No, I noted. Force Majeure. یادداشت میکنم ندیدمش. Okay. So I know what I have to see in the future days. میدونم که توی روز آینده چه فیلمایی باید ببینم. و در مورد فلینی که صحبت کردین، فیلم و کشتی همچنان پیش می‌رودم به لحاظ لحن خیلی به نظر من به فیلم‌های شما یعنی میتونه الهام بخش بوده باشه. When you talked about Fellini, I was thinking that maybe And the Ship Sails On can be an influence also on your films. I didn't get the question, sorry. And the Ship Sails On by Federico Fellini. Yeah. That Certainly. one is also was influential for you. The theatrical, this sort of theater is something I like to do also. Yeah. این حالت و رویکرد تئاتری چیزی که منم دوست دارم انجامش بدم. و نکته مشترک به نظر من لحنه، یعنی چیزی که تو فیلم‌های شما خیلی برجسته است اینی که با همه چی شوخ طبعانه و بازیگوشانه روبرو میشید و این چیزیه که تو اون فیلم فلینی هم هست. Something which connects your films and Fellini's film is their tone, their mood, that you playfully and humoristically approach
any subject. و موضوعایی که خیلی جدی هم. And you approach the subjects which are very serious in this manner. Yeah, perhaps, even if it's really very different from what I do. امکانش هست با اینکه کاری که من میکنم خیلی فرق داره. Can you elaborate on this difference? I try. اگه بشه یکم روی این نکته توضیح بدم. I think Fellini made a lot of films. I made a few. سعی میکنم بتونم توضیح بدم. فلینی خیلی فیلم ساخت ولی من فقط چند تا فیلم ساختم. So he had really he created a style, you know. و اون یه سبک رو تونست خلق بکنه. Where in fact, yeah, with a friend musician that was very important in his films. With a musician that was very important, yeah. و توی خلق این سبک خب حضور آهنگساز خیلی مهم بود. And it linked always to the circus in a way, you know, in something. و همیشه به یه شکلی به سیرک ربط داشت شکلگارش. And the structure of the circus is the alternance of and now and now and now and now you have the lions and now the elephants and now this, but it doesn't go somewhere, you know. It's just the fun of being there. و ساختار سیرک اینجوریه که همش حالا داره. حالا شیر رو ببینید، حالا فیل رو ببینید و به هیچ جای مشخصی نمیرسه، دور میشه. So, and you don't wait in a Fellini film, you don't wait like in a Hitchcock film, what will be the end and what means all these things, you know, because you are. موقع دیدن فیلم اینجوری نیست که مثل فیلم هیچکاک در حال انتظار باشین که الان چه اتفاقی میفته، الان این چه معنی داره. You don't wait for an answer to all your questions, but you are in the moment, in the instant. شما منتظر پاسخ به سوالاتون نمیمونید، توی زمان حال در واقع حضور دارید موقع تماشای فیلم ها. And you have this feeling of being alive. و این احساس داره که زنده هستید خودتون. Without thinking to the end, you know. بدون اینکه بخواد به پایان کار، پایان فیلم فکر کنه. And this comes back to the idea that life is not a story. و خب این برمیگرده به همون ایده که زندگی یک قصه نیست. I use a medium that where every scene has to be indispensable, where the end will give a meaning to everything that precedes. من دارم با یه مدیومی کار میکنم که هر چیزی رو پایان در واقع معنا میبخشه، به خودش معنایی نداره. And in my own experience of being alive, the most beautiful scenes are not indispensable. The cause and consequences are not clear, and the end will not give an answer to everything that precedes. و طبق تجربه خودم همیشه زیباترین چیزها اینجوری بودن که وابسته به قضیه علت و معلول نبودن و پایان همیشه جواب همه سوالها رو نمیده. And so this is how to speak about the experience of being alive with a medium that is so that always try to explain everything that is not understandable. و این در واقع تجربه احساس زنده بودن کردن هست از طریق ابزاری که همیشه میخواد همه چیز رو توضیح بده و همه چی رو برای همه چی به یه جنبندی برسه. And this is something that Fellini does very well. Never give an answer and only questions, never an answer, and don't wait for the end of the film to understand. No, there is nothing to understand. و این کاری که فلینی خیلی خوب انجام داد. قرار نیست پاسخی بده، فقط سوال مطرح میکنه و قرار هم نیست انتظار پایان رو بکشیم چون در پایان قرار نیست پاسخی داده بشه.
نکته که در مورد بازیگوشی و لحن غیر جدی در فیلماشون اشاره کردم، به خصوص در مقایسه تماتیک و ایده‌ای فیلم مستر نوبادی با فیلم‌های مثلا کیشلوفسکی که بحث زمانهای موازی یا مثلا بازیگوشی با زمان توی اون فیلم‌ها خیلی ایده جدیه تو فیلم‌های کیشلوفسکی و تو فیلم اینسپشن نولان که 1 سال بعد از ساخته شده، مستر نوبادی ساخته شده، این وجه اشتراک رو میشه دید. ولی خب تفاوت دقیقاً اینه که توی مستر نوبادی شما دارید کاملاً با شوخی ماجرا رو جلو میبرید و یه جوری متواضعانه است، یعنی کلمه مودستی رو میشه something which is interesting for me is your playfulness and also your tone, which is not serious. And I can compare it to, for example, to Kieślowski's film, because thematically in his films he also played with the notion of time, with parallel times, but he is so serious approaching these ideas. Another film, for example, is Inception by Christopher Nolan, which was made after Mr. Nobody, but the difference is the difference between the tone, and you just approach this with humor, and I can say that this is done very modestly. Thank you. Yeah, but Inception of Christopher Nolan, Nolan has the talent of making an entertainment with something very philosophical. You know, he has this great talent. I switched the light on. حالا برگردن میگه مثلا مثل Inception. There is a tempest that is arriving. اوکی. میگن یه طوفان داره میاد. ما یه لحظه چیزی که مثلا توی فیلم اینسپشن یا تقریبا وجود داره اینه که نولان این استعداد رو داره که یه فیلم سرگرم کننده بسازه با یه مایه کاملا فلسفی. And for Mr. Nobody, I didn't expect it to be so expensive. سر فیلم آقای نوبادی من اصلا فکرشو نمی‌کنم که اینقدر فیلم گرونی بشه. Because I always said, you know, it's an experimental film. I don't know if it will work, you know. چون تو ذهن من این یه فیلم خیلی تجربی بود و اصلا فکرشو نمی‌کردم که جواب بده. Because the structure is totally reversed. In any film school, you say everything has to converge to the end, you know. All the stories have to converge to the end, and here I just turn it the other way, and I made it diverging all the time, you know, and every story is going more far and more far from the other stories. ساختار آقای نوبادی مستر نوبادی در واقع وارونه است، همه چی توش واژگونه. شما توی همه فیلم‌ها می‌بینید که قصه‌ها دارن به سمت پایان پیش میرن، هم به هم نزدیک میشن خطوط داستانی، ولی اینجا من همه خطوط داستانی از هم دور میشن و دورتر و دورتر در واقع میشن، از هم باز میشه اصلا. And so it's a film that doesn't give an answer. و خب این فیلمیه که هیچ پاسخی قرار نیست بده. It just gives the feeling that when you are alive, there are much more possibilities that what you think. فقط داره این رو در واقع میگه که وقتی شما زنده هستید خیلی بیشتر از اون چیزی که تصور میکنید امکانات وجود داره. And that anybody could be somebody else. و هر کسی ممکنه کسی دیگه ای باشه. And that anything could happen totally different and it would have as much meaning. و هر اتفاقی میتونه بیفته و شاید معنایی هم نداشته باشه. So for myself it doesn't give a feeling of complexity, it gives more a feeling of freedom. بیشتر از اونی که بخواد احساس پیچیدگی رو به شما القا کنه، میخواد به شما احساس آزادی رو القا بکنه.
It's Pirandello who says, we are one, we are 100, we are 1,000, and we are nobody. میخواد در واقع بگه که ما 1 نفر هستیم، ما 100 نفریم، ما 1000 نفریم، ما هیچ کس نیستیم. It's for that sentence of Pirandello that the title is Mr. Nobody. I didn't get it, sorry. It's because of that sentence of Pirandello that the title of the film is Mr. Nobody. به خاطر همین جمله پیراندلو هست که اسم فیلم اصلا آقای نوبادی، آقای هیچ کس در واقع. خب برای همین پس کلمه مودستی که گفتم درسته. So I think that I correctly used the word modesty to describe. یه چیز خیلی برجسته فیلم‌های شما ساوندترکشونه. در مورد مستر نوبادی واقعا کنجکاو بودم که آیا این قطعه‌های موسیقی رو قبل از ساخته شدن فیلم مثلا به نوعی میدونستید یا اینا فقط تو پست پروداکشن شکل گرفته؟ چون فکر میکنم که خیلی خیلی کلیدی ان اون قطعه‌های موسیقی. Something remarkable about your movies, especially Mr. Nobody, is the soundtrack. I'm really curious to know that if you have these songs and you thought about them before making the movie, or you just come up with them during post-production. Sometimes there is always one song that exists before and that I hear during the writing. And Sandman. Yeah, that Mr. Sandman existed. I was this kind of very joyful idea in a very sad story is this contrast is always makes me feel good. یه صدایی بود که از قبل آهنگ بود، از قبل تو ذهنم بود، آهنگ آقای مستر سندمن که خیلی هم حالت سرخوشانه‌ای داره و خب با این قصه تلخ نمیخون و این تضاد برای من خیلی جالب بود. و ایده صحنه قطار هم به نظر خیلی کلیدی میاد. It seems that the idea of the train scene, that one is very. ایستگاه قطار. The train station scene. That one is a key scene in your movie. Can you tell how you come up with it? It comes from a short film that I made in 82. A 12-minute film that is called E pericoloso sporgersi, that tells in 12 minutes the story of a kid who goes with his father in a train or who stays with his mother in the village. And it was two stories in a short film of 12 minutes. ایده این صحنه از یه فیلم کوتاه میاد که سال 1982 ساخته. این فیلم 12 دقیقه‌ای و داستان یه پسریه که یا با مادرش یا با پدرش سوار قطار میشه و میره یا با مادرش توی دهکده روستاشون میمونه و خب توی این داستان کوتاه، توی این 12 دقیقه توی این فیلم کوتاه من این دو داستان رو با هم دیگه روایت کردم. And so I wanted to revisit this story because I made this story when I was something like 26, and I wanted to make. I realized when you make a choice, there are not two possibilities. There are an infinity of possibilities on one side, an infinity of possibilities on the other side, and so. Personally, I never know why I make a choice, you know. در واقع من تصمیم گرفتم دوباره با این ایده ملاقات بکنم، چون وقتی که این فیلم کوتاه رو ساختم 26 سالم بود و فهمیدم که شما وقتی دست به انتخاب میزنید در واقع دو تا گزینه ندارید. بی نهایت گزینه پیش روی شماست و میخواستم ببینم که اگر گزینه‌هاتون زیاد باشه در واقع وضعیت به چه شکلی جلو میره. It's like it's like falling in love. No, it's not a choice because it's I don't know why I'm in love, but I know I'm in love, you know. مثل عاشق شدن، شما در واقع انتخابی ندارید. شما میدونید عاشق شدید، عاشق هستید ولی نمیدونید چرا این اتفاق افتاده.
عنوان سوال آخر میخواستم در مورد آشناییشون با سینمای ایران بدونم. میخواستم ببینم آیا فیلمای ایرانی تا حالا دیدن و یا فیلمساز ایرانی توجهشون رو جلب کرده. As my last question, I want to know if you are interested in Iranian cinema, know any Iranian filmmaker and follow their work? But yes, the Iranian cinema is something important worldwide. You know, it's something that every few years you have something goes out of Iran and it's seen everywhere. You know, I saw The Separation, I saw Taxi Tehran, the film from Farhadi, from Panahi, from Kiosmari, Fazi. It's things that are, I think for the world, it's always also a bottle that is dropped in the sea, and you never know what will happen. But it's making films is a sort of in every country, in your country or in mine, it's an act of resistance. It's an act of resistance because it makes people think. سینمای ایران در سطح دنیا خب سینمای مهمیه. هر چند سال یک بار هست که فیلمی از ایران میاد و همه دنیا اون رو در واقع میبینن. مثلا مثل فیلم جدایی نادر از سیمین یا تاکسی تهران، فیلم‌های فرهادی، پناهی یا کیارستمی. به نظر من یه جوری فیلمسازی به طور کلی مثل انداختن یه بطری توی آب و شما نمیدونید چه اتفاقی قراره براش بیفته. به نظر من فیلمسازی تو هر کشوری، چه تو کشور شما و چه تو کشور من، یک جور یه جور استقامت و مقاومت هست و توی همه دنیا همینجوره، فرقی با هم نداره و فیلمسازا در واقع کار میکنن که مردم فکر بکنن. یه فیلم دیگه هم هست که من توصیه میکنم اگه امکانش داشتن این فیلم رو ببینن از سینمای ایران و اون فیلم ماهی و گربه است، مال شهرام مکری. I suggest you, if you have not seen this Iranian film, to find it and watch it. It is called A Fish and a Cat. It is directed by Shahram Mokri. I didn't see it. You will find it interesting. Okay, I note. حتما میبینم، چرا که نه. اگه توصیه‌ای در مورد برای فیلمسازای جوان دارن که چون این برنامه به هر حال یه برنامه آموزشیه، خیلی خوشحال میشیم که And do you have any suggestion or let's say tips for the young filmmakers, because this program will be for young filmmakers as well, will be for young filmmakers. I can try. سعی میکنم جواب بدم. First of all, what I find very interesting in Iranian cinematography is that there are all films that doesn't give an answer but ask questions. اول اینو بگم که چیزی که توی سینمای ایران برای من خیلی جالبه اینه که بیشتر فیلم‌ها اینطوری هستن که پاسخی نمیدن، بیشتر سوال میپرسن. And it's the role of artists to ask questions and not giving answers. و این نقش هنرمنده که سوال بپرسه و پاسخ قرار نیست پاسخ بده. Even if the politicians give answers, it's important to continue to ask the same question. حتی اگر سیاستمدارا پاسخگویی دارن و پاسخ میدن، این وظیفه هست وجود داره که در واقع سوال مطرح بشه. Because the answers they change all the time. چون پاسخها همیشه در حال تغییر هستن. But the question stays. اما سوال‌ها سر جای خودشون باقی میمونن. And what I say to my students here in Belgium is the two qualities of a filmmaker is one, to be obsessed, and second, to be a little stupid. And to be a little stupid is the one that helps the most. و یه چیزی که من به دانشجوام توی بلژیک میگم اینه که یه فیلمساز باید دو تا کیفیت داشته باشه، دو تا ویژگی داشته باشه. یکی این که وسواس فکری داشته باشه و دومی این که یکم احمق باشه و این دومی خیلی مهم‌تره.
To be obsessed is because you have to fight every day of your life. وسواس فکری داشتن برای اینه که یا دغدغه خیلی جدی داشتن به این دلیلی که شما هر روز زندگیتون باید مبارزه بکنید. And a little stupid is if you are a little stupid and you don't realize it will be so hard. و دلیل اینکه یکم احمق باشیدم اینه که اگر این ویژگی رو داشته باشید متوجه نمیشید که چه کار سختی دارید انجام میدید. And you don't believe the ones who said it will be impossible. و اون موقع است که دیگه حرف کسی که میگه این غیر ممکنه رو باور نمیکنید، نمیپذیرید. If you are a little stupid, you think it will be easy. اگه یکم احمق باشید این حس بهتون دست میده که این کار آسونه. And it will not be. ولی آسون نیست. خیلی ممنون. واقعا لذت بردیم از صحبت کردن با شما و امیدوارم که توی موقعیتی شما رو در ایران ببینیم. Thank you. It was very enjoyable for us to talk to you, and I hope one day we will meet you in Iran. I would love to. Thank you. Thank you, Majid. خیلی ممنون مجید. Thank you. It was a pleasure. It was a pleasure. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye bye.